на сьогодні є та ж сама Організація Об'єднаних Націй, яка протягом цілого року не спромоглася навіть на крок той, що зробила, власне кажучи, Ліга Націй в 1939 році. My thesis here is very clear. Either United Nations should create the new institutions and new methods of overcoming the crisis, or it should recognize itself dysfunctional. The United Nations must really do or die. Russia will become the chair of the Security Council of the United Nations on April Fool's, April 1. One of the one of the worst jokes that's ever been made on the world. Get Russia out of the Security Council of the United Nations. Share your voice with your representatives in your countries to that end. We cannot allow Russia to manipulate the world's greatest peace forum for the purposes of war. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukrainian Media Center and NGO Irrelevance, and I'm your host, Matt Wickham. The United Nations Security Council, the world's body's primary organ for maintaining international peace and security, has been embroiled in a dispute over Russia's vetoed power. The United States, China, Russia, France, and the United Kingdom, known as the P5, have the power to veto any Security Council resolutions. Critics have said it gives these countries too much influence and it inhibits the UN's ability to act on crucial measures. Today's experts discuss how Russia will lead the UN Security Council on April the 1st, 2023, making it this April Fool's the worst joke ever. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and don't forget to subscribe to our channel so that you don't miss out on any videos in the future. Russia's use of democratic institutions to serve its own goals have been internationally condemned, but little has been done to stop it. Russia's tactics, according to Serhiy Kuzan, head of the Center for Security and Cooperation in Ukraine, have weakened democratic institutions and threatened the survival of democracy worldwide. He explains how, if countries like Russia continue to use these tactics, diplomacy and democracy will deteriorate further. Let's hear more. Всіх хвилює одна, власне кажучи, тема. Це агресор, це держава-терорист, яка перебуває сьогодні в Організації Об'єднаних Націй. Нас всіх абсолютно хвилює це використання інструментів демократії Російської Федерації, але не для того, щоб щось привносити в світ, не для того, щоб світ зростав, інституції зміцнювалися. А Росія навчилася протягом всього періоду свого існування, як мінімум 15 останніх років, просто-напросто користуватися інструментами демократії для того, щоб руйнувати ці демократії і демократичні інституції. Ми за ці 9 років війни ми побачили весь спектр гібридних впливів Російської Федерації на інші країни. І це відчули на собі тут, в Україні, коли проти нас застосовувалися гібридні методи війни в економічній сфері, в політичній сфері, в медіасфері. І все це робилося під прикриттям якихось механізмів, демократичних механізмів і тому подібне. Росія навчилася використовувати такі, здавалося б, зовсім аполітичні гуманітарні організації, як Червоний Хрест, як Організація з безпеки і співробітництва в Європі, і, звичайно ж, Організація Об'єднаних Націй, а зокрема її Генеральна Асамблея, тобто орган, який був ключовий і відповідальний якраз за безпеку в усьому світі. Для нас є очевидним речі, що Росія не є джерелом жодної безпеки, що Росія не поділяє, на практиці не поділяє норми статуту Організації Об'єднаних Націй про те, що всі, власне кажучи, країни-учасниці привносять і роблять свій внесок в мир і стабільність на земній кулі. Це очевидні речі для нас, це очевидні речі для більшості, переважної більшості демократичних цивілізованих країн. І чомусь за цими очевидними речами не стоїть логічні і очевидні кроки щодо виключення Росії, власне кажучи, з Радбезу ООН.
Це, звичайно, що це абсурд, тому що ми бачимо історію, як Росія користувалася своїм правом вето. Ми побачили, як, власне кажучи, Росія, перебуваючи в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, вона просто-напросто ветувала всі резолюції щодо України, щодо її агресії в Україні ще рік тому. Тобто це ж було зовсім недавно, це було лютий минулого року, там 25 число лютого. Ми побачили, як Росія ветувала такі ж самі резолюції, які засуджували і фактично викривали Росію в її хімічних атаках в Сирії. І там також діяло право вето, яким скористалася Російська Федерація. Чи для когось в світі не очевидно, що Росія бомбила сирійських мешканців? Очевидно. Але світ залишив це без реакції. Чи для когось в світі не очевидно, що Росія вторглась в Грузію у 2008 році і окупувала частину територій, і до сих пір там в ці території знаходяться під окупацією? Це очевидно. То чому ж світ, чому ж інституція, яка була покликана до миру, стабільності, безпеки в Європі, не може бути життєздатною, не може реагувати на цю загрозу, на цей виклик, на цей подразник, яким є сьогодні Росія для цілого цивілізованого світу? Ми чуємо аргументи про те, що немає механізмів, що це дуже складно, що для цього потрібно скликати там Генасамблею, що для цього потрібно застосовувати різноманітні механізми і тому подібні аргументи. Так, звичайно. Але якщо слухати саме таку аргументацію, то повірте, ми би не прийняли жоден з основоположних документів Організації Об'єднаних Націй, які були прийняті в 48-му році, якими обумовлювались елементарні навіть людські права, якими обумовлювалися визначення, наприклад, геноциду або іще різноманітних порушень саме людських прав і прав народів, і прав націй. За це сьогодні, давайте вдумаємось, не проголосували б точно ті самі авторитарні держави, які продовжують блокувати елементарні очевидні рішення. І треба дати собі звіт в тому, що це є прогалина нашої світової міжнародної безпекової інституції. Чи щось було подібне в історії, і можна тут пригадати 39-й рік, а саме напад тієї ж таки, ще тоді не Росії, Радянського Союзу, але по суті це одна й та сама держава, на маленьку Фінляндію. І тоді, як і тепер, російська держава, вона не визнавала безпосередньо акту своєї агресії. Вона казала, що вона називала власне таким окупаційним режимом ту владу, яка знаходилась у Фінляндії. Вона підтримала маленькі маріонеткові утворення, які були створені якраз для як квазідержавні утворення, і, власне кажучи, під цим соусом Росія виправдовувала свою агресію стосовно Фінляндії. Чи не те саме ми бачили тут, і коли згадуємо про Крим, про різні народні республіки, як там Донецька, чи Луганська, чи ще який чорт Росія придумала? Все те абсолютно те саме. Чи не використовували озброєння різноманітне? Так, Росія використала весь спектр озброєння, включно з переважною більшістю танків, літаків і тому подібне, і тому подібне. Тобто, нічого нового не сталося. З 1939 року російська держава застосовує одні й ті самі методи для того, щоб натиснути, для того, щоб окупувати, для того, щоб знищити державність сусідніх країн. Вона це зробила з Молдовою, розпаливши там Придністров'я. Вона це зробила з Грузією, Абхазія, Південна Осетія. Вона це робила також і в Сирії. Вона це зробила з нами, з Україною. Але з єдиною відмінністю, що в 1939 році Ліга націй все ж таки спромоглась реалізувати своє, власне кажучи, основне призначення і виключити, нарешті, Росію із світової міжнародної спільноти, відповідальної за безпеку у світі. Так от, саме Організація Об'єднаних Націй створена на противагу Лізі націй, яка не впоралася своїм основним завданням.
це забезпечення миру і стабільності у повоєнному, власне, світі. І сьогодні наша війна спровокувала, безперечно, глобальні процеси. Тому що на сьогодні є та ж сама Організація Об'єднаних Націй, яка протягом цілого року не спромоглася навіть на крок той, що зробила, власне кажучи, Ліга Націй в 1939 році. In an unexpected turn of events, from April 2023, Russia has its turn to chair the United Nations Security Council, formed on a rotating basis. But as Russia continues its aggressions against Ukraine, Australian political public figure speaks out in disbelief. Peter Schmiegel, an author and political commentator, calls Russia's chairman a joke. He asks, how much longer can we allow Russia to manipulate this democratic institution, given its flagrant disregard for international law and the ongoing war crimes in Ukraine? Let's listen to more. G'day, my name is Pete Schmiegel. I'm here at the Ukrainian Crisis Media Center. We've just concluded a briefing conducted by the Ukrainian Security and Cooperation Center, which is an activist body, a think tank, a policy unit here in Kyiv, Ukraine. A panel was conducted by the Security and Cooperation Center today on the topic of the fact that Russia will become the chair of the Security Council of the United Nations on April Fools, April 1. One of the worst jokes that's ever been made on the world. The fact that Russia will be in that position of extraordinary credibility. Speakers today outlined a number of issues that are related to that issue. So, for example, we heard that the fact that Russia will be in the chairmanship is contrary to the actual spirit and to the objectives and goals of the United Nations itself. And how is it possible in the late 21st, in the 21st century, that a state that is clearly a terrorist state, that has been not only accused but proven to be guilty of illegal invasions, countless war crimes here in Ukraine, whether it's in the last year or the last 8 years, how is it possible that they are now in the top dog position of the Security Council? We also heard from speakers that the fact that Russia is there will create diplomatic issues and will create political issues for the oncoming period. So, for example, we can not speculate, but we can be assured that Russia will use that time in the chair to create a lot of diversions for the international community. A lot of energy will have to go into simply checking Russia's role in the Security Council, and those resources will have to be drawn from more productive discussions about assisting Ukraine, whether it's militarily, diplomatically, or otherwise. It is quite amazing that the world's diplomatic forces will now have to fight the daily battle of Russia's veto power, and not only its veto power, but its control of agendas at the Security Council going forward. We also discussed the role of propaganda in all of this, and how Russia has succeeded to illegitimately take its position in the Security Council and in other forums such as the IOC or the World Health Organization as part of long-term strategies with regard to propaganda and influence, whether that's messaging, whether that's the dark influences on domestic political systems. We had speakers, for example, from Sweden and from the Czech Republic who illustrated the degree to which Russian influence is felt and is present in the domestic dialogues of those countries, and how Russia intentionally exploits domestic fissures, whether it be in Europe or be in the United States, to its own ends. And clearly, its presence in the United Nations Security Council is that. I think there was an important tone around the panel discussion and an important realization, and that is that this event, the fact that Russia will be in this prestigious position, must go checked. It cannot go unmarked. The world cannot simply silently watch this happen and say, well, it's just the UN, well, that's just the way things are,
well, that's hard to change. Well, there is no legal mechanism to prevent this. The tone of the panel was that we can not allow ourselves to succumb to that kind of mediocrity, that we cannot allow ourselves to simply accept this as a status quo, but there needs to be a strong international dialogue. There needs to be a concerted conversation, effort, protest to highlight how pernicious and evil this in fact is, and that efforts should be made to expose this as a really negative step and to do everything one can to show scrutiny on Russia's role, whether it's at the UN or otherwise. Unless people in the audience want to prompt me on any other content, I think that probably sums up our conversation today here at the Ukrainian Crisis Media Center, as conducted by the Ukrainian Security and Cooperation Center. And the strong message from today's session is get Russia out of the Security Council of the United Nations, share your voice with your representatives in your countries to that end. We cannot allow Russia to manipulate the world's greatest peace forum for the purposes of war. Long has the international community struggled to reform the United Nations. Despite widespread agreement on the importance of change, meaningful reform has been slow and difficult to implement. Russia's invasion of Ukraine, as well as the UN's failure to protect its own charter, have highlighted this slow progress. In one of his UN speeches, Zelensky explains how Russia, as a permanent member of the United Nations Security Council, violates the UN Charter right from the first point. And if that's the case, what's the point of the remaining articles? Zelensky asks. Let's listen to Alina Zubkovych, chairman of the Nordic Ukraine Forum, Sweden, Doctor of Sociology, where she explains the next steps for the UN. The discussion took place today about Russia's presence in the United Nations, and basically we got to the conclusion that certain actions should be implemented immediately, otherwise we would stay in this crisis forever. The idea is that we cannot afford this dysfunctionality of the United Nations to last forever due to the large-scale invasion that lasts for more than 1 year. So my thesis here is very clear. Either United Nations should create the newer institutions and newer methods of overcoming the crisis, or it should recognize itself dysfunctional, and we need to talk about creating another institution. Otherwise, we will live in this feeling of the permanent war forever. We cannot afford this. The war is of the highest importance, and the most important thing is that the victory of Ukraine and the way how Ukraine will finish this war will impact on the security issues in the entire world. So if we will not have their strong actions being implemented by the United Nations today, in the future we will just witness another genocides, another war crimes happening, because we will not demonstrate that it is not okay for the the terrorist countries, their countries in the war, the occupants, just to stay in the Security Council. It's not absolutely not appropriate, and United Nations must really do or die. You've been watching the special project by Ukrainian Media Center and Euro-Atlantic course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find information on how you can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!